वासुदेव हरिः ॐ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करम् सदाचारप्रवक्तारम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूर्तित्वे परिकल्पितस्य सिद्धृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां कृतश्च जतां भर्तामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकदा यः श्रुतौ वाचं नः सददात्मनेकः किरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। Good afternoon, everybody. всем. Vasudeva. So we are discussing about the planetary influences and three doshas. Мы с вами говорим о влияниях планет и трех дошев. So we have discussed about the Vata dosha and Pitta dosha yesterday. Мы с вами вчера говорили о вата-пити дошах и капле. Vata dosha is governed by Saturn, Rahu and Mercury. И вата-доша, она связана с Сатурном, Раху и Меркурием. And Pitta dosha governed by Sun, Mars and Ketu. И пита-доша, она связана с Солнцем, Марсом и Кетой. So now Kapha dosha. И сейчас мы будем обсуждать каплу-дошу. So all diseases are depends upon on these three doshas. И все болезни, The они связаны с этими тремя дошами. imbalance between all these three doshas, the disease will be appear in our body. И болезнь связана, то, что когда выходит какая-либо доша из дисбаланса, либо все доши выходят из дисбаланса, то появляется болезнь. So the Kapha dosha governs Moon, Jupiter and Venus. И капха доша, она связана с Луной, Венерой и Юпитером. The moon governs the water element in our body. Peter, we already explained yesterday, yeah? Kapha, no. Some already explained. No. No, we have discussed only Vata and Pitta. I don't remember, but people told us, so we talking about Vata only. Okay. Okay. We're talking about some fire signs and maybe. But, No, that is watery signs. That is watery signs, about watery signs and significations. And this is planets. These. Okay. So moon governs the water element. Вода – это водный элемент, Луна – это водный элемент. The bodily fluids in general and all kapha systems as whole. И вся система капхи – это только капха, вся водная система. Тело – это только. It rules our emotions or feelings. Это связано с нашими эмоциями и чувствами.
A strong moon contributes to good kapha in the body. И сильная луна, она дает хорошую капку в теле. However, the moon has some airy or vata qualities by its challengeable nature. Which qualities? Moon. Moon has some airy or vata qualities. Луна, она как бы помимо водного элемента также имеет и воздушный элемент. Especially, particularly when it is moon is close to sun. И когда Луна находится рядом с Солнцем, So yesterday and day before yesterday, sun and moon are very close. That is и, called new moon. и вчера, и сегодня Луна находилась очень рядом с Солнцем, и это называлось новолуние. So when they are very close, then uh, the brilliance is lacking lacking in brilliance. И когда они рядом, это называется, ну, это как подобие бриллианта. So moon afflictions in to the moon impact health in the infancy as well as disturb the psychology. М, э, э, Солнце, Insanity. влияние Солнца на Луну также влияет на психику. So in the kapha, the moon and the Venus. И Venus also influence more impact on our body in the kapha ailment, kapha dosha. Луна очень сильно влияет на капку дошу. And what about Venus? Venus governs kapha dosha. И Венера, она тоже связана с капкой доши. It will give more impact like Mars on the pitta, like Venus on the kapha, particularly through female energy. Они очень похожи по энергетике, и они все дают женскую энергию, Which is watery in nature, что является водной природой. and through the reproductive system, И также репродуктивная система. with which it has a special connection. Like the moon, it also has some vata or airy qualities, including changeability. Также постоянные перемены, связанные с водной природой. So it's why, because of Venus, it causes diseases mainly through luxury, dispassion, or self-indulgence. Луна, она также связана с каким-то лакшери. Yes, because of our habits. Луна, она также отвечает за различные какие-то экстраординарные красивые вещи. То есть, вот он сказал, лакшери. То есть это связано с Луной. So the third planet is Jupiter, Третья планета Юпитер. cause of kapha dosha. Это капха доша также. So Jupiter is a planet that creates bulk in the body, fat. Это планета, которая создает жиры в теле. And also represents more active side of kapha energy. И дает больше капхи и инерции.
The opposite Saturn as the planet of disease, Jupiter is also the planet of positive health. Если противоположная планета это Сатурн, ее полная противоположность, она дает болезни, то Юпитер, он показатель хорошего здоровья, позитивного здоровья. It keeps healthy kapha in our body. Это дает здоровую капу в нашем теле. And it indicates benefic influence of the soul and its healing energy. Она также показывает духовную и позитивную энергию, привносит. And also gives a steady and profound intelligence along with emotional sensitivity. И также дает чистый интеллект без эмоционального. Please repeat. It gives a profound intelligence along with emotional sensitivity, calm and faith. Дает чистый интеллект с позитивными эмоциями. So the Uranus, Neptune, and Pluto, Уран, Нептун и Плутон. yesterday they asked, Я вчера кто-то спрашивал. so these are distant planets to our Earth. Which planets? Uranus, Neptune, and Pluto are very distant. Очень, они очень удаленные планеты. Uranus correspondent to Vata, Уран, он дает вату. Neptune correspondent to Pitta, Нептун связан с Питой. and Pluto correspondent to Kapha. И Плутон, он связан с Капой. And these planets influence very deeper or more collective level. Они дают очень коллектив. Collective. Они дают очень глубокий коллективный уровень, общественный уровень. Uranus has an electrical energy. Which energy? И Electrical. он несет электрическую энергию. And it has erratic action like Vata. И он действует как вата. And Neptune has И Нептун a watery and imaginative energy. Энергию воображения дает. Энергию воображения. And like Pluto has Mars of fiery energy like Pitta. Плутон имеет огненную энергию, как Пита. So we have to do more research on this, on these planets, Uranus, Neptune, Pluto, and influence of three doshas. И мы можем нужно больше провести исследований по планетам вот этим трем и их влияние, и нужно принимать какие-то меры предосторожности. Venus, Yes. yesterday,
Yesterday you explained only about kapha or vata. Hmm. We Hmm. don't study about pitta plant. Okay. So are regulated by Sun, Mars, and Ketu. Окей. Пита доша связана с Солнцем, Марсом и Кету. Ну, по-моему, было. Ну, хорошо. Мгм. Окей. The sun governs the fire element in the body. Солнце– это огненный элемент в теле, дает огненный элемент в теле. In our body, providing light, heat, and color on all levels. Это на многих уровнях. Это свет, сияние, цвет. It rules over all pitta systems as a whole form, the digestive system to the eyes and the Она связана со всей пищеварительной системой, также с зрением, глазами. the sun is the general indicator of our physical vitality. И Солнце– это главный показатель нашей жизненной силы. And the positive reflector of our prana, our vital energy. И позитивное влияние праны и жизненной силы. Which comes from the sun as the bestower of all life. И это приходит с Солнцем, знаешь, и как бы связано, и покрывает с этим всю нашу жизнь. So a well-placed and strong sun in the horoscope И сильное Солнце в нашем гороскопе indicates good health and strong resistance. дает хорошую сопротивляемость и хорошее здоровье. It prevents so many diseases. И помогает предотвратить многие болезни. While a weak or afflicted sun causes health and vitality problems. А слабое Солнце дает слабую жизненную силу и слабость. Generally of a chronic or persistent nature, Да. starting with weak digestion and poor metabolism. Хронические болезни, слабый метаболизм, слабое Солнце. Слабая жизненная сила, плохое пищеварение, плохой метаболизм и неизлечимые болезни. And Mars governs in our body Эм, Pitta more specifically, particularly through male energy. а, Пита– это в основном мужская энергия, и Марс Which is fiery and aggressive in nature. дает огненную, агрессивную энергию. Mars being a more malefic planet, Ам, Вообще Марс считается малефиком, вредной планетой. it more likely cause Pitta type diseases than the Sun. И дает болезни, связанные с питой. It indicates fevers, Это температуры, горячки, inflammation, воспаление, infections, инфекции. Vastava, Я- Vas, 1 minute. Vastava. Yeah, fine. No, fine. It indicates fevers, inflammations, infections, Инфекции, and acute conditions.
и неизлечимые ситуации. А, Acute conditions. acute, острый, да. Окей. And it also causes reckless action and accidents. Также они связаны с авариями и с какими-то действиями, возможно, резкими. Including those that require surgery, causing health problems for people who are otherwise continuously strong. Constitutionally, if they are made strong, but sudden diseases, acute diseases, fevers or accidents like will be occur because Но of their aggressive tendencies. люди, которые постоянно очень сосредоточены и напряжены, как бы, несмотря на то, что как бы они могут поддерживать жизненную силу в хорошем как бы, состоянии, но это дает агрессивную тенденцию, и что приводит к различным воспалениям, связанным с температурами и с высокими, и к, не знаю, асцендент это аварии. Ну, различным, ситуациям связанным, то есть ожоги в том числе тоже могут попадать в инцидент. And Ketu is said to they resemble Mars in its influence. Ну, вот асцендент это все несчастные случаи. И кету, what кету, sorry? Ketu is said it's like a resemble of Mars. И кету, он имеет похожую природу у Марса. It governs diseases of nervous and mental nature. Дает нервозы и ментальные проблемы. And also Ketu involves coordination or strength of the muscular systems. Проблемы с strength, or Strength of muscular system, muscles. дает сильную мускульную систему. If it is strongly afflicted, they may suffer with neuromuscular problems. Но если это будет сильное поражение, то это будут проблемы с мускулами. If Mars is afflicted, И если Марс будет иметь влияние, they may get continuous fevers, frequent fevers. это будет постоянная температура. They start with acute disease and they may transform into chronic disorders. То есть это начинается с каких-то временных болезней и перерастает в хронические заболевания. The autoimmune diseases are under Mars and Ketu and Uranus influence. То есть эти заболевания, они будут связаны с Марсом, Кету и Ураном. Which disease? Autoimmune disorders. Аутоиммунные, ну, я не знаю, что Autoimmunity disorders. аутоиммунные заболевания. And it's deeply afflicted. It is very difficult to, very hard to cure. Это заболевание, которое очень сложно лечить. It can also indicate accidents, injuries. Это аварии, несчастные случаи, Wounds. раны, ранения. So when Mars and Ketu are combinedly afflicted in the chart, Если
Марс и Кету вместе имеют влияние в гороскопе, severe pitta problems or violence will be there. будут проблемы с питой и с возможными насилием. So the 12 zodiac signs from Aries to Pisces represent the fields in which the 9 planets or 12 planets operate. Ну и, в общем, гороскоп — это карта, показывает, карта гороскопа показывает то, как 9 планет оперируют. They are an extension of the qualities of their ruling planets. И проявление управляющих планет, For example, with Mars ruled Aries having a strong Mars energy in its qualities. например, Марс в Овне имеет силу и сильные качества марсианские. So if good fiery planet in the fiery signs usually endows a person with a good vitality, strong digestion, good circulation, excellent resistance to disease. Вообще, как бы, если огненная планета находится в огненном знаке, то это дает хорошее здоровье, хорошую циркуляцию крови, хорошую жизненную силу. And they will have good ability of the fire element to both nourish the body. И они имеют хорошее влияние огненного элемента в теле. Fairy signs afford a good development of the mind and nervous system. Эйри Сайнс Air signs. и Air воздушный. signs means Gemini, Libra, and Aquarius. И, то есть, хорошее положение в воздушных знаках дает хорошую нервную систему и хорошую ментальность. And they will have good creative and expressive energy. У них хорошая созидательная и энергия. Экспрессия. And that persons they may suffer with overwork and overexertion. Они хорошо выражаются. Sorry, what's which suffer? They may suffer because of overwork or overexertion. И они, то есть они хорошо себя проявляют, но страдают от чрезмерной деятельности. They are also more prone to psychological problems. И имеют часто психологические проблемы. The watery signs provide a good development of the bodily tissues. И водные знаки дают хорошее тело. Which consists preliminarily of water but have a tendency towards disease through excess water or weight. Но будут иметь заболевания, связанные с водой и весом. The watery signs people they are emotionally very sensitive when Они afflicted. очень воздушные знаки, они очень эмоционально чувственные, особенно если если они будут подвергаться какому-то давлению. And earthy signs have the weakest potential in terms of health. We're talking about water signs, yeah? Yes, watery signs over finish. Earthy signs. Воздушные мы сейчас говорим. So please repeat one last sentence. Earthy signs have earthy signs. Earthy signs means Taurus, Virgo, and Capricorn. И мы вообще говорим про воздушные знаки.
So in a good body, is it we talking good Yes, body is earthy sign? yes. Да, это у вас про земные знаки. Because they keep energy on a physical level and can increase entropy or the forces or of decay. Да, это все-таки земные знаки, а не воздушные. Ну, просто вы слышите как одним словом. They'll have, they give good athletic healing energy and creative powers. И они дают хорошую артистичную и созидательную энергию. So the range for the both health and mental, physical and mental health and disease is the greatest of all the signs. They are the signs. И все земные знаки, они дают хорошее проявление и хорошее здоровье. Vasudeva, Hello? Vasudeva. Yeah. Mm. So we have to check all these things and we have to remember all these things once we study the medical astrology. Нам нужно помнить все эти вещи, которые мы изучали в медицинской астрологии. Вы помните. So especially in the houses, И в домах, when we want to check about any person's health, когда мы хотим проверить какого-либо человека за состояние здоровья, what is the house of diseases? как, какие дома связаны с болезнями, What? да, House of diseases. sixth. Yes, exactly. Harsha. We have to check ascendant and sixth house. Нам нужно проверить асцендент и шестой дом. So the all aspects relating to a person's life are condensed in the 12 houses. You know, Sorry, please repeat. the all aspects relating to a person's life are involved, are condensed in the 12 houses Мгм. in the birth chart. So each house signifies certain matter. Мгм. Which matter? Particular matter. То есть Every house signifies particular matter. каждый из 12 домов, то есть нужно смотреть все 12 домов, и каждый из 12 домов, он отвечает за какую-то определенную область жизнедеятельности. But when we want to check about health, we must check about the sixth house, sixth Но, bhava. но когда мы хотим проверить состояние здоровья, чтобы узнать состояние здоровья, нам нужно проверить шестой дом. Или Sixth house нужно- related to diseases, он связан с болезнями about his debts, и также со смертью, about his enemies. о его врагах. So the detailed significations of this house are enemies, enmity, И как бы в связи с показаниями этого дома о врагах, diseases, disappointments, болезнях, difficulties, с различных сложностях, servants, каких-то расстройств. servants and services, Также это показатели
слуг и прислуги. Conditions of employment. Ближайшее окружение, ну, коллеги, Pet animals. также враждебно настроенные животные. Нет, Liti- просто домашние животные, просто домашние животные. litigations. I don't know what. Litigations. And all court related matters, judicial matters. I don't know. Please repeat this word. A litigation. So we don't know. Please send by WhatsApp this word. Okay. A court related matters. So, Legal matters. vegan. Ну, проблемы с законом, наверное. In the body, intestines, back, spinal cord. И с телом это связано спина, Fear of enemies. страх и врагов. Вот это вот слово, которое мы не могли перевести, называется судебное разбирательство. Disappointments. Различные несчастные случаи. Loss of name. Sorry? Loss of name. Bad name. Bad name. Ну, дает какое-то, ну, плохое имя. Репутация. Maternal uncle. Brother of mother. И дядя. Ну, отец брат матери. So these are some classifications about the sixth house. Это была некоторая классификация шестого дома. So if you can question, is the sixth house only a negative house? Вот он задает вопрос всем. Всегда ли шестой дом – это негативный дом? Но some people say it is also house for services. Yes. So we have to check which house is the sixth house and which element of house is there. If sixth house placed in the Leo, it is fiery house. So that person may have mostly the Vata type of doshas, Pitta doshas type of doshas. If fifth house placed in the airy house, if fifth house placed in the watery house, we have to check. Нам нужно проверить, какую природу имеет пятый дом, то есть шестой дом, то есть какой знак там расположен. То есть если это будет лев, то это будет связано с огненными какими-то ситуациями. И если это будет там водный знак, то соответственно. So that's why the sixth, eighth, and 12th houses are called Trika Bhavas, inauspicious houses. Да, поэтому шестой, восьмой, 12 дома называются неблагоприятными домами, и вот он назвал слово какое-то. Sixth, eighth, and 12th houses are inauspicious houses. Ну, вот он еще раз повторил уже без этого слова. Шестой, восьмой, 12 это неблагоприятные дома. Third, sixth, and 11th houses are strength houses. И третий, это third, 11. Again, sixth.
И снова шестой, third, sixth, and 11th. в то же время третий, опять же шестой, и 11 дом – это дома силы. These are called house of strength. И это называется дома силы. Again, another combination, third, sixth, and 10th. И еще одна комбинация, третий, шестой, десятый. Third, sixth, and 10th, and 11th. Третий, шестой, 3, 3, 6, 10, and 11. шестой, 11. These are called Upachaya. Это называется вот так вот. Upachaya. These are called progressive houses. Это называется прогрессивные дома. 3, 6, 10, and 11 called progressive houses. Третий, шестой, десятый и 11 называются прогрессивные дома. If Mars or Sun placed in the sixth house, it will give good courage and strength. И если Марс будет расположен в шестом доме, это дает хорошую мощь, силу. And they can overcome the difficulties and impediments in life. И они очень легко выкарабкиваются из трудностей жизни. So many times Mars, Saturn, and Rahu are placed in the sixth house. You can observe it will give good and favorable results. Если вы увидите, что Раху или Марс находится в шестом доме, это дает очень хороший результат. Еще какая-то планета сейчас. Раху, Марс and... Sorry? Which planet in sixth house? Mars, Saturn, and Rahu. Да, еще плюс Сатурн. If in a chart, Jupiter, Venus, Moon, and Mercury are posited in the third, sixth, 10th, and 11th. И если увидите, что Jupiter, Питер, Venus, Венера Moon, и Луна, or Mercury Меркурий are posted in the third, sixth, 10th, and 11th. расположены в третьем, шестом, десятом или 11 доме, It is very auspicious combination. это очень благоприятная комбинация. 50 тысяч. But there are two significators of this house, the sixth house, that is Mars and Saturn. И два значения шестого дома – это Марс и Сатурн. So broadly speaking, accidents, injuries. Ага, то есть если все-таки… So it's two side, yeah? So it's, Yes. и, то есть, как бы, но тем не менее, это как бы, еще есть отрицательная сторона. Это дает, если Марс или Сатурн находятся в шестом доме, это может давать несчастные случаи и различные там инциденты. Litigations. Судебные процессы, проблемы с законом, And court matters, с судами, fights, disputes, enmity, проблемы с врагами, theft. ворами. These are all under comes to Mars, Это все связано будет с Марсом. where disease, delays, debts, Болезни, смерти, опоздания, задержки. and service matters comes under into Saturn. И
вопросы служения, они тоже связаны с Сатурном. Especially when we want to check about the health, we have to check 6th, 8th, and 12th. И если мы хотим проверить здоровье, нам также нужно проверить 6, 8, 12 дома. The 6th house is the main house of disease. Шестой дом – это главный дом болезни. Can you tell about the 3rd house qualities, anyone? Sorry? 3rd house. Anyone can tell the qualities of 3rd house? Кто-нибудь может сказать главные качества третьего дома? Короткие поездки, Neighbors, short. Yes, coordination, cooperation, brothers and sisters. Very good. So, what is the 3rd house from the 6th house? И какой дом будет по счету, третий дом по счету от 12-го? 3rd house from the 6th house is the 8th house. Okay. So there is a simple logic is there. 6th house represents the ill health, main house, the house of disease. The 8th house being the 3rd from the 6th house, it strengthens the disease. Please again, but slowly. Okay. 6th house is the house of disease, you know. Да, все мы знаем, что шестой дом – это дом болезни. So we have to check 3rd house from the 6th house. That is 8th house. Нужно проверить также третий дом от шестого дома. Это будет 8-й дом. So that's why the 8th house strengthen the disease. Поэтому 8-й дом – это тоже показатель болезни. If 6th and 8th both are afflicted, И если будут вместе поражены 6-й и 8-й дом, the disease may prolong and become complicated. болезни будут длительными и сложными. Even it may be danger. И может быть опасными. Because the 8th house is the longevity. Because of 8th house is house of longevity. Ну, продолжительность. Потому что 8-й продолжительность. The 6th house, 8th house, and 12th house. So what is the role of 12th house in the diseases? The 12th house also stands for loss of money due to expenses involved. 8-й дом также дает потери денег. И еще раз, Vasudeva. 12-й дом дает потери деньги, а 8-й дом – это показатель долголетия. Поэтому если вот он говорил 6-й и 8-й дома как бы будут поражены, то как бы, это будет очень сложная ситуация. Особенно если они будут как бы, в связи поражены. Yeah. And because of the 12th house, we can decide the patient may be hospitalization or hospital or not. И по показаниям 12-го дома мы можем понять, требуется ли пациенту госпитализация или нет. So that's why the 6th, 8th, and 12th, these three houses will take a big role about any person's health. Поэтому 6-й, 8-й и 12-й, вот эти три дома, они будут иметь очень важное значение для здоровья пациента, показания здоровья пациента. So based on 12th house, we can decide he can be relieved from the disease or he can relieve from the body.
И по показаниям 12 дома мы можем понять, из чего человек выйдет, из тела или из болезни. From death, from the difficulties, or from the suffering, from from the disease, he can relieve or not, we can check in the 12th house. Еще раз повторил, то есть как быстро поправиться или не поправиться, выздороветь, не выздороветь, выживет, не выживет, все это можно будет узнать по показаниям 12 дома. Мгм. So from the above discussion, we should be clear that we are not only recommend on the based on the 6th house alone. We cannot judge only on the 6th house. То есть If мы we want to check about and his longevity and how when he will be relieved from that suffering, we have to check 6th, 8th, and 12th. These three. Мы не можем смотреть по показаниям только 6 дома и делать какие-то заключительные выводы. Нам нужно учитывать показания всех 3 домов, чтобы понять ясную картину. So do you have any doubts or questions? Есть какие-то непонимания или вопросы? Vasudeva? Классная. We understand everything and no have questions. Vasudeva? Yeah, we understand everything. We no have questions. So your ninth house is, so all of our ninth house is very strong. Говорит, что у всех, наверное, у вас 9 дом хороший. Неплохой. No. There is one person who have bad 9th house and have questions about other subject. Okay, gradually when we enter into the subject and when we check the horoscope with the deceased person, then we will get more understanding. Ну, он еще раз подытожил, что когда мы проведем правильный анализ гороскопа, мы сможем понять больше. Можно я вопрос? So, is one question is there, but So the different subject. yes. Смотри, мужчина очень So, can we ask? Yes. Для мужчин Yes. сильные женские планеты и у женщины мужские. Как им прожить жизнь, чтобы вот рисовать эту энергию, где-то тоже, чтобы была хорошая жизнь. So questions about quality planet. So, for example, men have more strange men's energy and more strange men's planet. And for ladies more have ladies planet strange. Yes. Мужчин There are No, different. So, for example, for men is more ladies planet, and for women more men's planet, and like that. как yes. There are male signs and female signs, and there are male planets and female planets. Already you have read all these things, I think. Yeah, we just study which one. Yes, when male planets are more placed in the male signs, then they will be more very strong. When female planets placed in the male signs, then they will be weak. Ну, он как бы повторил еще раз то, что спросили. Если в мужских знаках будет больше женских планет, это будет очень давать слабость. И если в женских знаках будет больше мужских планет, это тоже не очень хорошо, и наоборот. А как им помочь нам? So, how we can help to this people? How? How we How? can Sorry, we can?
Can help. Yes, we have to check in the horoscope. For females, if the more planets are placed in the male signs, so their qualities, energies will be like a male. In the male's horoscope, so many planets are placed in the female houses. Our female planets are more dominating and corresponding planets in the horoscope. Then he will be like female. So, His so what, yes. how we can help? Then we can give advice to them to which type of profession is suitable to them. Females have more patience, energies, and they have more love and affection and concern. So we can give advice to males to do that such type of jobs and professions. He will not be eligible for take aggressive decisions or smart decisions. То есть он говорит, что, как бы, ну, вот еще раз повторил, что если в мужских как бы знаках будет больше женских планет для мужчин, то это как бы будет давать женскую натуру. Соответственно, если у женщин будет такая ситуация с мужскими планетами, то это будет давать такую мужественную натуру. Он говорит, что нужно подбирать правильную деятельность, то есть для, скажем, для женщин это, то есть либо это какая-то будет профессия, связанная с fashion. See, one lady went to space travel. She is now still she is at on the space on the rocket with five males. Он говорит, что да, все-таки вот со страстями, то есть нужно избегать, допустим, для женщины работу, связанную с каким-то такими вот агрессивными и мужскими. Вот он привел пример, допустим, сейчас на станции, космической орбитальной станции находится одна женщина в кругу многих мужчин. So that's why we can check their horoscope in the early ages, and which type of profession is suitable to them, we can decide. И поэтому нам нужно проверить гороскоп еще в раннем возрасте и выбрать правильную профессию для... If he follows and if he tunes these energies, then his entire life will be smooth and safe. И если они смогут как бы правильно последовать рекомендациям, жизнь будет безопасна. Because according to his tendencies and his feelings and his energies, if he works according to that, he will be he will be happy and he will lead more success. Otherwise, against their feelings and energies, if he want to, if he forced to do against his energies and feelings, every time, every day, he will feel quarrelsome. И то есть нужно как бы очень правильно подходить, если, допустим, будет правильно подобрана профессия, то как бы они будут испытывать, как бы, нормально будут работать. А если они будут связаны с профессией неподходящей им, то они будут испытывать постоянные сложности. То есть, еще раз, допустим, если, допустим, женщины как бы будут какие-то мужские качества, то ей нужно как бы выбирать соответствующую работу, то есть подходящую. И там соответствие как бы то есть нужно смотреть очень внимательно, детально, чтобы как бы оценить ситуацию, потому что иначе это будет создать проблемы в дальнейшем с работой. То есть они будут испытывать постоянные страдания. Purpose of astrology for that only. In the childhood, in the ancient days, in India, when the baby born, then the astrologers or the gurus check their horoscope, and they can check all the
qualities and which type of energies he has or she has, and they fix them into such type direction only. Поэтому они в Индии еще в раннем возрасте они проверяют гороскопы для того, чтобы оценить ситуацию и сделать правильные выводы еще вот в раннем возрасте. И поэтому в Индии также обращаются к гуру для того, чтобы он дал, исходя из каких-то определенных знаний, в том числе астрологических, чтобы он дал правильный совет, чтобы избежать каких-то неблагоприятных влияний. So she asked a very good question. I think she got convinced. Вы спросили очень хорошие вопросы, наверное, вы получили достойный ответ. Спасибо. Yeah, thank Дать you. подалу. Спасибо. So tomorrow we'll discuss about the planets and the ruling tissues in our body. И в следующем занятии мы будем говорить о планетах и как бы связанных с какими-то определенными частями тела, как они влияют и управляют. Vasudeva. Спасибо. Vasudeva. Он приедет.